to say a few words. Я совершу попытку рассказать несколько слов. Srila Gopal Swami, he also came to Vrindavan on the instruction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шрила Гопал Госвами также прибыл во Вриндаван, следуя наставлению Шри Чайтаньи Махапрабху. The history is as follows. И его история такова. Sri Chaitanya Mahaprabhu renounced the comforts of this world when he was 24 years old. Шри Чайтанья Махапрабху в возрасте 24 лет отрекся от удобств и комфорта этого мира. For the purpose of uplifting mankind, he renounced the association of his beautiful wife and his loving mother. Для того, чтобы возвысить человечество, он отрекся от общества своей прекрасной жены и любящей матери. And his associates in Mayapur, Navadvip. А также от общества своих спутников, жителей Навадвипы. And he accepted sannyas. И он принял саньясу. For the first number of years of his sannyas, Lord Chaitanya traveled throughout India. Первые несколько лет после принятия саньясы Шри Чайтанья Махапрабху путешествовал по Индии. And in the year 1510, Lord Chaitanya began his travels. В 1510 году Шри Чайтанья Махапрабху начал свое путешествие. We know that after accepting sannyas, he traveled to Jagannath Puri. Мы знаем, что приняв саньясу, он отправился в Джаганнатха-пури. And after delivering Sarvabhauma Bhattacharya, he continued his travels south. И освободив Сарвабхауму Бхаттачарью, он продолжил свой путь на юг. Lord Chaitanya, in his travels, he came to Rangashetra, В своих путешествиях Шри Чайтанья Махапрабху прибыл к Ранга-кшетре, which is where the famous Sri Rangam temple is situated. там находится знаменитый храм Шри Рангам. Sri Rangam is on an island in the middle of the Kaveri River. Шри Рангам находится на острове, который расположен в центре реки Годавари, Кавери. And at this temple in South India, the predominant mood of worship of Krishna was that of Lord Narayan and Lakshmi and Vaikuntha. И главным настроением в этом храме, который находился в Южной Индии, было настроение, в котором поклоняются Лакшми Нараяне на Вайкунтхе. And the predominant mood of worship was awe and veneration. То есть самым главным настроением этого храма было почтение и благоговение. And the Bhakti Ratnakars described that Sri Chaitanya Mahaprabhu entered the temple of Ranganathji. Бхакти Ратнакара, описывая, что Чайтанья Махапрабху вошел в храм Ранганаджи. And there were thousands of South Indian Brahmins, and they were chanting Vedic mantras. В храме было несколько тысяч индийских браманов, которые все повторяли ведические мантры. And there were crowds and crowds of people who were there to have darshan of the deity. И толпы людей приходили туда для того, чтобы получить даршан божеств. And they looked up and they saw this beautiful golden sannyasi. Эти люди вдруг заметили прекрасного саньяси, цвет кожи которого был золотистого цвета. And this sannyasi, instead of chanting Veda mantras, he was chanting the very sweet and beautiful holy names of Radha and Krishna. И этот саньяси вместо того, чтобы повторять ведические мантры, почему-то пел сладкие имена Шри Рады и Кришны. The residents of Sri Rangam, they were amazed to see how this sannyasi's body was trembling in ecstasy and tears were flowing from his eyes. Жители Шри Рангама были потрясены, видя то, как содрогается тело этого саньяси, и слезы текут из его глаз. And when Lord Chaitanya had darshan of the beautiful form of Ranganath, he immediately fell unconscious in the temple. Как только Господь Чайтанья получил даршан прекрасного Ранганатхи, он потерял сознание и упал на полу храма. At that time, the chief priest of the Ranganath temple
came forward to see Sri Chaitanya Mahaprabhu. И в этот момент главный священнослужитель храма Ранганатхи подошел к Чайтанье Махапрабху. His name was Vinkat Bhatta. Его звали Винкат Бхатта. And when he saw Lord Chaitanya, he was amazed. Он был потрясен, видя Господа Чайтанью. And he moved the crowd away from Lord Chaitanya. Он раздвинул толпу для того, чтобы подойти к Шри Чайтанье. And Lord Chaitanya, he came to his consciousness and he started performing Sankirtan in front of all of the residents of Sri Rangam. Господь Чайтанья пришел в сознание и стал выполнять Санкиртану в присутствии всех жителей Шри Рангама. It was just the beginning of the 4 months of the rainy season. Именно в этот момент начались 4 месяца сезона дождей. And Vinkat Bhatta, he invited Lord Chaitanya to live in his home for those 4 months. Винкат Бхатта пригласил Господа Чайтанью провести эти 4 месяца в его доме. Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted his invitation. Шри Чайтанья Махапрабху принял его приглашение. So he stayed with Vinkat Bhatta. Итак, он жил у Винкат Бхатты. Vinkat Bhatta had 2 brothers. У Винкат Бхатты было 2 брата. One brother, his name is Tirumala Bhatta. Одного брата звали Тирумала Бхатта. And the other brother, his name was Prabodhananda Saraswati. Второго же брата звали Прабодхананда Сарасвати. They were all great Brahmins. Все они были великими браманами. And Prabodhananda Saraswati, he was a sannyasi in the Ramanuja Sampradaya. Прабодхананда Сарасвати был саньяси, принадлежащим к Рамануджа Сампрадае. Vinkat Bhatta had a son who was 7 years old. У Винкат Бхатты был 7-летний сын. And his name was Gopal. Звали его Гопал. So for those 4 months of the rainy season, Chaitanya Mahaprabhu would perform kirtan and engage in Krishna Katha with Vinkat Bhatta, Prabodhananda Saraswati and Tirumata Bhatta. Итак, на протяжении 4 месяцев сезона дождей Господь Чайтанья проводил время в Кришна-катхе и проводя киртаны вместе с Винкат Бхаттой, Прабодхананда Сарасвати и Tirumala Bhatta. Тирумала Бхаттой. And this 7-year-old boy Gopal, he would very silently sit and listen very attentively to every word that was being spoken. 7-летний мальчик Гопал тихо сидел и внимательно прислушивался к каждому произнесенному слову. One day the discussion was taking place. И однажды они беседовали. And Lord Chaitanya, he jokingly looked at Vinkat Bhatta. Господь Чайтанья шутливо взглянул на Гопал. He looked at, Vinkat Bhatta. Посмотрел на Винкат Бхатту. And he said, "My dear sir, I have a question. И он сказал: дорогой мой господин, у меня есть к тебе вопрос. You are engaged in the worship of the majestic Lakshmi and Narayan. Ты поклоняешься величественным Лакшми и Нараяне. Their opulence and their power has no limit. Их достояние и могущество не имеют границ. I am simply worshiping a cowherd boy in Vrindavan. Я же поклоняюсь пастушку из Вриндавана. He simply takes cows to the pasture every day. Он каждый день водит коров на пастбище. He doesn't even wear shoes. И ходит он босыми ногами. But I'm curious about one point. Но мне любопытно знать об одном моменте. Why is it that the wife of your Lord Narayan wants to come to Vrindavan and associate with my Lord Krishna? Расскажи мне, пожалуйста, почему жена твоего Господа Нараяны хочет проникнуть во Вриндаван и служить лотосным стопам Шри Кришны? Why does that supreme goddess of fortune come to Vrindavan and undergo all amounts of austerity and tapasya and penance in order to be able to associate with the cowherd boy? Почему же эта верховная богиня проходит через столько много тапаси, аскез и пятилий для того, чтобы проникнуть во Вриндаван и служить моему Господу? And Vinkat Bhatta, he smiled and he said, "My dear Sri Chaitanya Mahaprabhu, Винкат Бхатта улыбнулся и сказал: мой дорогой Шри Чайтанья Махапрабху, I don't see any characteristics of
the goddess of fortune being unchaste in this matter. Я не вижу в этом каких-то признаков нецеломудренного поведения со стороны богини процветания. Because Krishna and Narayan are the same Supreme Personality of Godhead. Поскольку Кришна и Нараяна — это одна и та же Верховная Личность Бога. Krishna is just Narayan who wears a different dress. Кришна — это тоже Нараяна, одетый в другую одежду. But then he looked up and he said, but there is one interesting thing about Krishna that you don't find in the pastimes of Lord Narayan. Затем он посмотрел, однако у Кришны есть нечто особенное, чего невозможно увидеть в играх Господа Нараяна. And Sri Chaitanya Mahaprabhu smiled and he said, what is that? Шри Чайтанья Махапрабху улыбнулся и спросил, что же это? And he said, we have heard that Sri Krishna engages in very, very intense interpersonal relationships with his devotees, and the culmination of all of those relationships is the relationship of conjugal love. Я слышал о том, что у Кришны очень сокровенные близкие отношения с жителями Вриндавана, отношения, кульминацией которых являются супружеские отношения. And then in great humility, Venkat Bhatt, he folded his hands and looked at Lord Chaitanya. Затем в великом смирении Венкат Бхатта сложил ладони и посмотрел на Господа Чайтанью. He said, my dear sir, I am a conditioned soul of this material world. Он сказал, мой дорогой господин, я лишь обусловленная душа, живущая в этом мире. And there are many things which I cannot understand. Многие вещи недоступны моему пониманию. Will you kindly explain to me the real reason why my Lakshmiji wants to go to Vrindavan to associate with Krishna? Пожалуйста, поделись со мной, расскажи мне, почему моя дорогая Лакшмиджи хочет служить Кришне во Вриндаване. And being very pleased with Venkat Bhatt's spirit of humility, Lord Chaitanya revealed himself as being the Supreme Personality of Godhead. Довольный смирением Венкат Бхатты, Господь Чайтанья открылся перед ним и показал себя как Верховную Личность Бога. And over the period of 4 months, he actually was able to show these great Brahmins of the Ramanuja Sampradaya how the sweetness of love is superior to opulence and power of Godhead. На протяжении этих 4 месяцев Господу Чайтанье удалось показать браманам Рамануджа Сампрадаи о том, что сладость Господа превосходит его могущество и величие. And he converted them all. Итак, он всех made disciples, Vaishnavas. He converted them and they became Chaitanya Vaishnavas. Итак, он всех их обратил в Чайтанья Вайшнавов. So the whole time the 7-year-old boy is listening to these discussions. И на протяжении всего этого времени этот 7-летний мальчик слушал все эти обсуждения. And often when Lord Chaitanya would take his prasadam, then he would call the boy after, and Lord Chaitanya Mahaprabhu would personally feed that boy Gopal his remnants with his own hand. И часто, когда Господь Чайтанья принимал прасад, он подзывал к себе мальчика Гопала и своими собственными руками кормил его своим махапрасадом. After 4 months, the time came for Lord Chaitanya to leave. Спустя 4 месяца настало время Господу Чайтанье отправляться в путь. When he announced that he was leaving the family of Venkat Bhatt, they went into shock. Когда Господь Чайтанья рассказал о своем желании отправиться в путь, семья Венкат Бхатта пребывала в состоянии шока. Venkat Bhatt, he fainted unconscious. Венкат Бхатта упал на землю без сознания, And Gopal began crying torrents of tears. а Гопал постоянно рыдал. And in order to satisfy their hearts, Lord Chaitanya agreed to stay for a few more days. Для того, чтобы удовлетворить их сердца, Господь Чайтанья согласился остаться с ними еще несколько дней. And Gopal was feeling such intense feelings of separation from the Lord that the Lord performed a miracle. Гопал ощущал такую огромную разлуку с Господом, что Господь явил чудо. Gopal was thinking, oh, this great sannyasi ascetic is going to leave. Гопал думал, о, этот великий саньяси, этот аскет собирается покинуть наш дом. How will I live without my Lord Chaitanya Mahaprabhu? Как же мне теперь жить без моего Шри Чайтаньи Махапрабху? And at the same time he was thinking, what was he like before he took sannyas? Одновременно он
размышлял о том, а каким же он был до принятия саньяса. So by the grace of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he revealed his entire Navadvip Lila to Gopal Bhatta Goswami. И также Чайтанья Махапрабху пролил на него свою милость и раскрыл перед ним всю свою Навадвипа лилу. And Gopal was ecstatic. Гопал ощутил экстаз. Then Lord Chaitanya gave him an instruction. И затем Господь Чайтанья дал ему наставление. Lord Chaitanya said, I want that you will go to Vrindavan and you will join Rupa and Sanatana Goswami in the future. Господь Чайтанья сказал, в будущем я хочу, чтобы ты отправился во Вриндаван и там присоединился к Шри Рупе и Санатане Госвами. But now your parents are old. Однако сейчас родители твои уже старые. And you are still quite young. Ты же еще молод. So you stay here and you serve your parents because they're pure devotees. Поэтому оставайся в своем доме и служи своим родителям, поскольку они у тебя чистые и преданные. But later you go to Vrindavan. Но позже отправляйся во Вриндаван. And your great service in Vrindavan will be that you will train one of the greatest preachers in Gaudiya Vaishnava history. Я возлагаю на тебя великое служение во Вриндаване. Там ты будешь учить одного из самых великих проповедников моей миссии. Who is Srila Srinivasacharya, Шрила Шринивасачарья. who Gopal Bhatta Goswami became the spiritual master of. Гуру которого впоследствии стал Гопал Бхатта Госвами. So Gopal Bhatta, he stayed with his parents for many years. На протяжении многих лет Гопал Бхатта жил со своими родителями. And when his parents were in ripe old age, they said, you leave us. You go immediately to Vrindavan. И когда родители достигли очень пожилого возраста, родители сказали, теперь ты должен покинуть нас и отправиться во Вриндаван. Go and fulfill the mission that you've been given by Sri Chaitanya Mahaprabhu to preach and to train Srinivas. Теперь иди и выполни миссию, которую на тебя возложил Чайтанья Махапрабху. Иди, проповедуй и обучай Шриниваса. So Gopal Bhatta, he offered his obeisances to his elderly parents and he left for Vrindavan. Гопал Бхатта предложил поклоны своим пожилым родителям и отправился во Вриндаван. And when he left, his parents just went into a state of samadhi, meditating on the feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and they joined Lord Chaitanya in the spiritual world. Когда он ушел, его родители погрузились в состояние самадхи, медитируя на лотосные стопы Шри Чайтаньи Махапрабху, и так они присоединились к его играм. When Gopal Bhatta reached Vrindavan, he was 30 years old. Достигнув Вриндавана, Гопал Бхатте было 30 лет. And when he arrived in Vrindavan, when he reached the devotees, they started discussing, they were saying, this beautiful Vaishnava from South India, he has come. Когда он прибыл во Вриндаван, все преданные стали обсуждать то, что к нам приехал удивительный преданный из Южной Индии. And Rupa and Sanatana Goswami said, it is Gopal Bhatta, he has come. Рупа и Санатана Госвами тут же сказали, это Гопал Бхатта, наконец-то приехал. Lord Chaitanya had sent Rupa and Sanatana Goswami a letter. Господь Чайтанья написал Рупе и Санатане письмо. He had said, Gopal Bhatta is going to come. Он сказал, к вам придет Гопал Бхатта. When he comes, you please treat him with affection, just like he is your younger brother. И когда он придет к вам, пожалуйста, отнеситесь к нему со всей любовью, так же, как бы вы отнеслись к своему младшему брату. So they did that. Преданные так и поступили. They accepted him as one of their own. Они приняли его за свояка. And they sent Lord Chaitanya a letter and they said, yes, he is here, he is here. И написали Господу Чайтанье письмо. Да, он приехал, он здесь. He was such a great Vaishnava who was already trained in all the processes of deity worship that one evening in the minds of the Vaishnavas of Vrindavan, Govinda Dev appeared and told the great Vaishnavas, I want Gopal Bhatta to be my pujari. Гопал Бхатта был очень хорошим пуджари. И до такой степени, что однажды к преданным Вриндавана во сне пришел Говиндаджи и сказал, что я хочу, чтобы моим пуджари стал Гопал Бхатта. So for some years he served the deity of Govindaji. Таким образом, несколько лет он служил божеству Говинда Девджи. He was like Rupa and Sanatan. Он был подобен Рупе и Санатане. He was a great scholar. Был великим ученым. He was expert in grammar.
Он очень хорошо знал грамматику, He was extremely proficient in poetry. очень глубоко знал поэзию. And being renounced like Rupa Sanatana Goswami, he had no fixed residence. Будучи таким же отрешенным, как Рупа и Санатана Госвами, у него не было постоянного места проживания. He would live under trees. Он жил под деревьями. He would study and he would write. Он изучал священные писания, а также писал. I do know that he had one bhajan place at Radhakund. Мне известно, что на Радакунде есть одно его место для баджана. And I know that he had a beautiful bhajan kutir in Sanket. И также я знаю, что в Санкете находится его один прекрасный баджан кутир. As Sitala Mataji explained, he accepted Srinivasacharya as his disciple, and he gave permission for Srinivas to leave with the books. Как нам уже рассказывал Матаджи Ситала, он принял Шринивасачарью в качестве своего ученика и дал ему разрешение уехать с книгами. And he was very, very much desiring to see Lord Chaitanya. Он очень сильно хотел увидеть Господа Чайтанью. One time Lord Chaitanya appeared to him in a dream. Однажды Господь Чайтанья пришел к нему во сне. And Lord Chaitanya said, if you wish to see me, you should go to Nepal and visit the Gandaki River. Господь Чайтанья сказал ему, если ты хочешь увидеть меня, тебе нужно отправляться в Непал, к реке Гандаки. If you do that, you will be able to have darshan of the Lord. Если ты сделаешь, последуешь моему совету, ты сможешь получить даршан Господа. So Gopal Bhatta, he walked to Nepal. Итак, Гопал Бхатта пешком отправился в Непал. And he started walking up the sacred Gandaki River where the Shalagram Shilas come from. И он шел по берегу реки Гандаки. Именно в этой реке находится шалаграма Шилы. And being a sannyasi, naturally he just had his kalpan and his water pot. И поскольку он был саньяси, единственное, что у него было, это каупина и кувшин с водой. And he noticed that whenever he put his water pot in the Gandaki to fill it with water, Shalagram Shilas would come inside. И он заметил, что каждый раз, когда он опускал свой кувшин в воду, для того, чтобы набрать воду, к нему туда запрыгивал шалаграм. He'd take the Shalagrams out, he'd put them back in the river. Он вытаскивал его, снова клал его в реку. Then he'd put his pot in the water again, and the Shalagram Shilas would come back inside. Затем он снова опускал кувшин в воду, и шалаграм Шила запрыгивала обратно. So there were 12 Shalagram Shilas which came in his water pot. Таким образом, в конечном итоге в его кувшине оказалось 12 шалаграм Шил. And he said, this is how the Lord is showing himself to me, so I'll take these Shalagrams back to Vrindavan and I'll worship them. И он сказал сам себе, что я вижу, что таким образом Господь проливает на меня свою милость, поэтому я возьму эти шалаграммы Шилы с собой во Вриндаван. Now, he came and he was living just in this area. Вернулся во Вриндаван и стал жить именно в этом районе. And he was such a renowned personality. Он был очень прославленной личностью. And one time, this very, very wealthy man came to Vrindavan. Однажды Вриндаван посетил очень богатый человек. And he gifted Gopal Bhatta Goswami beautiful cloth and beautiful ornaments for worshiping the deity. И он подарил Гопал Бхатте Госвами очень красивую ткань, а также он подарил ему украшения для божеств. And Gopal Bhatta said, but sir, I don't have a deity, I just have Shalagram Shilas. I can't use this for Shalagram Shilas. Однако Гопал Бхатта Госвами сказал, господин, у меня нет божеств, у меня есть только шалаграм Шилы, и эти предметы неприменимы к ним. You should take these ornaments back. Поэтому, пожалуйста, украшения забирай обратно. And that rich man said, no, 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 you keep them. And then the rich man left. Этот богатый человек сказал, нет, пожалуйста, оставьте все это себе, и на этом он ушел. So on the day of Nishringa Chaturdasi, Gopal Bhatta was sitting in a state of intense prayer and meditation upon the Lord. В день Нарасимха Чатурдаши Гопал Бхатта Госвами погрузился в молитве и медитации на Господа. And he said, oh Lord, so much I wish to worship your transcendental form. Он говорил, о Господь, я бы так сильно, роскошно хотел бы поклоняться Твоей трансцендентной форме. If I just had a deity, I could dress you and I could ornament you. Если бы у меня было божество, это божество я мог бы одевать, я мог бы украшать. I could adorn you in so many ways. Я мог бы тебя украсить так красиво. Oh Lord Nrsingadev, oh Lord Krishna,
please fulfill this desire which I have. О Господь Нарасимхадев, о Господь Кришна, пожалуйста, выполни мои желания. So that evening, he took a regular straw basket and he covered his shalagram shilas with that straw basket. И тем вечером он взял соломенную корзину и накрыл ею свои шалаграм шилы. And he took some rest. А сам лег отдыхать. And early in the morning, he walked down to the Jamuna and he had his bath. Рано утром он отправился на Ямуну принять омовение. And then he came back clean and ready to perform his worship of shalagram. И затем вернулся чистый и готовый к поклонению шалаграму. And when he took the straw basket off, there was no longer 12 shalagram shilas. Когда он приподнял эту соломенную коробочку или корзину, то он уже не видел там 12 шалаграм шил. But there was 11 shalagram shilas, and there was the deity of Radharamanji. Там уже было 11 шалаграм шил и божество Радха-Раманджи. Radharaman is a deity which is manifest from a shalagram shila based upon the intense loving desire of his devotee. Таким образом, мы с вами понимаем, что Радха-Раман — это божество, которое проявилось из шалаграм шилы, благодаря очень сильному желанию, глубоким молитвам своего преданного. And he's such a perfect deity that he even has fingernails and he has teeth. Это божество настолько совершенно, что у него даже есть ногти и зубы. Srila Gurudev was showing me pictures on his computer the other day. He said, you can see his teeth in these pictures. Тут на днях Шрила Гурудев на компьютере мне показал фотографии Радха-Рамана и сказал, смотри, тут даже и зубы видно. So then, Srila Gopal Bhatta Goswami, he began worshipping Radharamanji and constructed the temple of Radharaman, which we will go to afterwards. Так Шрила Гопал Бхатта Госвами стал поклоняться Радха-Раману, построил для него храм, который мы в скором времени посетим. The worship of Radharaman has been going on for 500 years. Сейчас Радха-Раману поклоняется уже на протяжении 500 лет. There are only two deities in Vrindavan that did not leave Vrindavan to go to Jaipur when Aurangzeb was sacking the temples in Vrindavan. Есть лишь несколько божеств во Вриндаване, которые не перевезли в Джайпур во времена, когда Аурангзеб уничтожал храм в Вриндаване. One of the deities is Vrindadevi, Одно из таких божеств это Вриндадеви, who resides in Kamyavan, которая живет в Камьяване, and the other deity is Radharamanji. а другое божество это Радха-Раманджи. The worship has been conducted super excellently for the past 500 years. Итак, на протяжении этих 500 лет Радха-Раману поклоняется совершенным образом. Traditions have been strictly adhered to. Этим традициям поклонения очень строго за ними следят, выполняют их. The desires and the instructions of the Acharya Gopal Bhatta Goswami have been perfectly followed through the years. И также на протяжении всех этих лет преданные очень строго выполняют желания и наставления Ачарьи Гопал Бхатта Госвами. So much so, this is just one point, that the fire that they cook the food for Radharaman in the kitchen, that fire has not become extinguished for the past 500 years. Настолько строго следует традициям в этом храме, что огонь, на котором готовят еду для Радха-Рамана, не гасили на протяжении 500 лет. Srila Prabhupada gave us the instruction that if we wished to understand proper standards of deity worship, we should inquire from the Goswamis of Radharaman temple. Шрила Прабхупада давал нам наставление, если мы хотим понять и узнать больше о поклонении божествам, то за наставлениями мы должны идти в храм в Госвами Радха-Рамана. And for many, many years, the families of Goswamis of Vrindavan have always extended a very cordial and loving relationship to the members of ISKCON. И на протяжении многих лет разные поколения Госвами Радха-Рамана проявляют большую теплоту по отношению к преданным ИСККОН. Gopal Bhatta Goswami was a renunciate. Гопал Бхатта Госвами был отреченным человеком. He had no children. У него не было детей. But one time he went to Haridwar. Однажды он отправился в Харидвар. When he was returning, he was coming by a city called Saharanpur. По возвращению он проходил мимо города,
который назывался Сахаритпур. And there was intense rain going on. В то время шел сильный дождь. He took shelter in the home of one Brahmin, И от дождя он спрятался в доме одного брамана, who was very humble and meek. смиренного и кроткого. He served Gopal Bhatta very excellently. Он очень хорошо служил Гопал Бхатте. And Gopal Bhatta wanted to give him some blessing. Гопал Бхатта хотел как-то благословить его за это. The Brahmin said, "Sir, I don't have any children. И браман сказал: вы знаете, у меня нет детей. Could you bless me that some children could come?" Пожалуйста, благословите, чтобы у меня родился ребенок. Gopal Bhatta said, "So be it." Гопал Бхатта сказал: да будет так. And that Brahmin said, "My first son that I have, I will send him to you. He will be your И servant." браман сказал, что первый сын, который у меня родится, я отправлю этого сына к тебе, и пусть он служит тебе. 10 years later, Gopal Bhatta came back from the Jamuna one day, and there was a boy standing at the door of his kutir. Через 10 лет после омовения в Ямуне Гопал Бхатта вернулся домой и увидел в своем кутиле 10-летнего мальчика. "My father sent me here to serve you." Он сказал: мой отец послал меня к вам, чтобы я вам служил. His name was Gopinath Pujari Goswami. Мальчика звали Гопинат Пуджари Госвами. Also, he didn't have children, И у него не было детей. but he had a brother named Damodar who was a grihastha, При этом у него был брат Дамодара, который был грехастый. and they gave initiation to that family. И они дали посвящение этой семье. And the Goswamis of Radharaman, they're coming from that family. Итак, Госвами Рада Рамана берут начало от этой семьи. So for us, this is a good example of the instructions of the Acharya being practiced carefully and followed. Для нас это очень хороший пример того, как преданные очень внимательно следуют наставлениям Ачарьи. We should apply that in our lives. Таким образом, нам тоже следует применять это в своей жизни. When we think of the instructions of Sri Chaitanya Mahaprabhu and our founder Acharya Srila Prabhupada, И также мы можем размышлять в этом настроении на наставление Шри Махапрабху и Шрилы Прабхупады. in preaching and spreading the glories of Sri Krishna's holy names. И проповедовать и распространять славу святого имени Кришны. One last point, Один последний because I'm running over. момент, потому что я уже больше своего времени говорю. When Rupa and Sanatana Goswami sent the letter to Lord Chaitanya, he has come, Lord Chaitanya was very satisfied. Когда Рупа и Санатана Госвами написали письмо Господу Чайтанье, что Гопал Бхатта прибыл во Вриндаван, Господь Чайтанья был очень доволен. And Lord Chaitanya, he wanted to show his love to Gopal Bhatta Goswami. Господь Чайтанья хотел как-то проявить свою любовь по отношению к Гопал Бхатте Госвами. So he sent gifts to Gopal Bhatta. И он послал подарки Гопал Бхатте. One gift that he sent was his little wooden asana that he would sit upon. Первый подарок, который он прислал, была деревянная асана, на которой он сидел. And another gift that he sent his kopans and a top piece and a chadar to Gopal Bhatta. Другими подарками была каупина, фартук и чедар. And he worshipped those things his entire life. Он поклонялся этим предметам всю свою жизнь. And they are still worshipped in the Radharaman temple. И им до сих пор поклоняются в храме Рады Рамана. And by the grace of Radharamanji and the Goswamis of the temple, Srila Gurudev and myself both have acquired a small piece of that cloth of Sri Chaitanya Mahaprabhu. По милости Oh, and служителей, Chaturanga Prabhu also. по милости служителей Рады Рамана, Шрила Гурудев, также Чатуратма Прабху и я получили кусочек от этого дхоти Шри Чайтаньи Махапрабху. So we should meditate upon the glorious life of Gopal Bhatta Goswami. Итак, мы с вами должны медитировать на прославленную жизнь Шрилы Гопал Бхатта Госвами. It is said that in Lord Krishna's Leela in the spiritual world, he is, according to different sources, some say that he serves as the personality Guna Manjari, and some say that he serves as Radharani's younger sister Ananga Manjari. В разных источниках упоминается о положении Гопал Бхатты Госвами в духовном мире. Некоторые источники говорят, что он является Гуной Манджари. Другие источники говорят о том, что он является младшей сестрой Шримати Радharani Ананга Манджари. Gopal Bhatta Goswami ki, Shri Radharaman ki.